That was awesome, isn't it, ladies and gentlemen? Put your hands together one more time for them. That's to you, dear students. Thank you, ladies and gentlemen. Leadership is not a person or position. It is a complex moral relationship between people based on trust, commitment, emotions, and a shared vision. The best for the organization automatically comes out. And for this, there is an extra feeling of pride when it comes to a woman in leadership. Yes, folks, it is with much delight I request our additional registrar to welcome the gathering. A very good morning to one and all. At the outset, it gives me immense pleasure to extend a very warm welcome to one and all. A very grateful welcome to our founder chancellor, Member of Parliament. We welcome you, sir, and are indeed very grateful for all the support you extend in ensuring the women force excel in all our endeavors. My warmest and special welcome to the chief guest of today, Ms. Kushbu, a veteran actress turned politician and newly inducted member of National Commission of Women. Congratulations. A philanthropist at heart, she has significantly contributed for the women empowerment and has earned the respect and admiration both nationally and internationally. Welcome, madam. You continue to have a very special place in all our hearts, always. I also take pride in welcoming Ms. Radhika Ramaswamy, guest of honor. She is the first wildlife photographer, founder RR Foundation of Wildlife Conservation. As an institution, nothing is more heartwarming than seeing one of our students attain great heights and recognition. Thank you, Radhika. I also extend a very warm welcome to our three special women from our Chancellor's family. Their warmth, simplicity, pleasant attitude reflects how they continue to be a pillar of strength to the men in the family. Welcome, madam. I extend a warm welcome to all the awardees of today, our Vice Chancellor, Registrar, Deans, Directors, and all the students and women folks here. Welcome, one and all. I believe we should celebrate ourselves every single day of the year. Happy Women's Day. Welcome once again. Thank you. Thank you, ma'am. I now request the dignitaries to kindly come on to the dais. Madam, it's an honor to invite you first to the dais, our chief guest, Madam Kushbu Sundar, Member, National Commission for Women, Government of India. Louder SRM, followed by the guest of honor, Madam Radhika Ramaswamy, first woman wildlife photographer, founder, RR Foundation, Wildlife Conservation, our very own alumna, our own product. Special invitees, please come on to the dais. Mrs. Geeta Shivakumar, Mrs. Padmapriya Ravi, Mrs. Manimangai Satyanarayanan. Kindly come on to the dais, madams. I also invite our dear Chancellor, sir, to kindly come on to the dais. Sir said this is a special occasion for the ladies and therefore the stars are on the stage. Thank you, dear dignitaries. As a token of our love and appreciation, I request Madam Geeta Shivakumar to drape a shawl on our dear chief guest.
A special call to Director Admissions to kindly come on to the dais. The auditorium is so colorful. Truly awesome, ladies. Over now to a token of love and appreciation, I request Madam Geeta Shivakumar to drape a shawl on our dear Chief Guest, Madam Kushbu Sundar, Member, National Commission of Women, Government of India. Don't forget to pose for the picture, because a picture gives us 1,000 memories. I now request Madam Padma Priya Ravi to present a bouquet to our dear Chief Guest. Memento to guest of honor by Geeta Madam. Memento to guest of honor by Geeta Madam. I request our additional registrar to honor Madam Geeta. Louder SRM. Ladies and gentlemen, that's Madam Geeta Shivakumar, who is receiving a token of our love and appreciation. Louder SRM, come on. A shawl being draped as a sign of our protection and love. Louder SRM. Ladies and gentlemen, on display are a beautiful set of powerful women. Thank you, dear dignitaries. I request Dr. Ramya, Department of English and Foreign Languages, to share a gist on the IWT e-souvenir. In other words, to release the EW souvenir. A very warm good morning to all the dignitaries on the dais and off the dais. It is indeed a privilege to give in a nutshell the events which was held for a month starting from 8th February 2023 to 10th March 2023, culmination of what it is we have gathered here. So let's give us an applause for ourselves. Thank you so much. Much honored to have our guests release the e-souvenir on this special occasion. We also have a glimpse of the events on the screen for us. Thank you all for making it happen. I now request our dignitaries on the dais to release the e-souvenir.
Ladies and gentlemen, on screen we have a few pictures of the various events and competitions that were conducted specifically to celebrate women of SRM. Ladies and gentlemen, we are moving on to the next but most important part of today's program. I am about to read something very special to you. Leading lady from real to real. From real to real. It is that time of the year when SRM recognizes women who have made exceptional contributions to different domains of entertainment, politics, social welfare, and the wholesome development of the society. This illustrious Woman of the Year award is one of the prestigious awards of SRM, and it is instituted by our dear Chancellor, who is also Member of Parliament, Perambalur constituency. This is given to women in recognition of their contribution in promoting positive change and being role models across the sectors. The woman recognized by this award has a history of overcoming seemingly drastic obstacles through her courage and foresight to bring about positive changes they wish to see in the world. It is a moment of great pride to introduce the recipient of this award for this year. It is none other than Madam Kushbu Sundar. Ladies and gentlemen, as loud as you can, one more time for our dear champion of the day. We are so proud of you, ma'am. I go on further to read a gist of citation. Madam Kushbu has marked her magnanimous entrance into the Tamil film industry, going on to become one of the most versatile, talented, and popular actress across the South. Born in Mumbai, her journey began as a child artist in Bollywood movie The Burning Train, and later recognized the spirit in her to keep going forward, and therefore she took the success boat. During 80s and 90s, she was one of the leading stars in Indian cinema, especially in Tamil. She has carved out a special and striking position for herself for a unique rendition in over 200 plus movies and TV serials in Tamil, Malayalam, Telugu, Kannada, and Hindi films. And we cannot forget the cuisines that have taken after her, the temple that came up after her. She is indeed a proud woman who claims herself to be the woman Tamil Nadu loves immensely, no matter what. Madam Kushbu has been a notable personality not only in the field of acting, but also production, and has been a television host for many years. This powerful woman has recently been recognized as member of the National Commission for Women, Government of India. Kudos, ma'am. 3 cheers. Hip hip.
Hip hip, hooray. Hip hip. Beautiful. She goes on to encourage fellow women to speak out against injustice meted against them and fight back, particularly children. It is with immense pleasure, Madam, I now request our special invitees to honor our dear chief guest with this prestigious award from SRM. I request our special invitees, Madam Geeta Shivakumar, Madam Padmapriya Ravi, Madam Manimangai Satyanarayanan, to kindly award our chief guest with the Illustrious Woman of the Year award from SRM. Louder! We are indeed proud, ma'am, for voicing out the role of a woman, and there will be many changes in the years to come. The citation is not yet over, ladies and gentlemen, because the person has went on to achieve so much, and whatever I read so far might have been known to many of you, but what some of us may not know is profession is a label that we give ourselves, but what the description of how we explore and expel in the chosen field is most important. This is apt for Madam Kushbu, because actor is just a label, but the description of her many achievements definitely defines her as a super powerful woman. She is the first Indian cine star and the only woman to be given the honor of being an honorary member of the Richmond Football Club based in Melbourne, along with the ace sprinter Usain Bolt. Madam was made the #1 ticket holder of Richmond Football Club in 2016 and the #1 female ticket holder of the club in 2017. Ladies and gentlemen, ma'am would now address the gathering and will also be happy to take a few questions from you. Madam, I kindly request you to take over the dais. A very good morning to everyone here, especially the dignitaries on the dais and the beautiful crowd what I see here. Women power. And if somebody has to believe what women power is, I think they have to take a look at this auditorium today. This is truly a woman power. நம்ம எல்லாரும் ஆங்கிலத்தில் பேசிட்டு இருக்கோம், கொஞ்சம் தமிழ்லையும் பேசலாமே. உங்கள் அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். English, Tamil, மாத்தி பேசுவோம். First and foremost, SRM University Technology Department and everyone here, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி. இவ்வளோ பெருமையும் எனக்கு கொடுத்துருக்கீங்க, அன்பு செலுத்திருக்கீங்க. So I think, I don't know if I deserve this, but any which ways, thank you very much for the warmth and love which has been bestowed upon me today. My warm thank you to our Chancellor. It takes a very strong man to take the back seat and allow women to move forward, and that I see in a very strong man in the Chancellor today. மேலே கூப்பிட்டாலும் நான் வரல. This is a different field altogether. It's a women's power day today, so பெண்கள் மட்டும் மேலே இருந்தா போதும். It is their day and we are celebrating women. அதுக்காக நான் கீழே இருக்கிறேன். It takes indeed a lot of courage. So big round of applause to your Chancellor, please. ஒரு சாதனையாளர் என்னை இங்க நிக்க வச்சிருக்காங்க, பட் சாதனை நான் படித்திருக்கேனா இல்லையானா எனக்கு தெரியல. My journey continues. What I have achieved is not even probably what I ever wanted to do. Me being here in front of you, I'm not the only one behind this, but I think there's a huge support system which I have found in this world of very many beautiful people who have believed in me, trusted me, and stood behind me so that I could walk the path which I believed in. I definitely will fail if I do not thank those
very few of them I would like to name. ஏன்னா ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து ஒரு பாராட்டு வரும்போது பெரிய ஒரு பட்டியலே இருக்கும். பட் சில பேர் வந்து நிச்சயமாக நான் உங்க பேர் சொல்லலை, அவங்கள பத்தி பேசலைன்னா I will be feeling my duty as a woman. First and foremost, like behind every woman is her mother. I take pride and say that I am what I am today is because of my mother. All good things come in small packages solvanga. My mother comes in a very small package, just 4 feet 9 inches, ivladha irpanga. But I think she's the most beautiful soul on this planet. படிப்பு இல்லை, பொருளாதார ரீதியாக எதுவுமே இல்லை. ஆனால் ஒரே லட்சியம் என் பசங்க நல்லபடியாக வளர்க்கணுங்கிறதுக்காக அவங்களுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணிச்சு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாமல் ராப்பகலா உழைச்சி எங்களுக்காக மட்டும் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற ஒரு ஜீவன்னா அது எங்கள் அம்மா தான் நான் சொல்லணும். அவங்க இல்லைன்னா நான் நிச்சயமாக இந்த இடத்துல இருக்க முடியாது. There was another person in my life, my hairdresser. வரதுக்கு என் hairdresser வந்தாங்க, Mrs. Ubaldina Fernandez, a proper Goan free soul woman. அவங்களுக்குன்னு ஒரு குடும்பம் இருந்தது. ஆனா 1984 என்னுடைய 2வது படம் நான் ஹிந்தியில பண்ணிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு ஹேர்ட்ரெஸரா வந்தாங்க. We lost her to leukemia in 2011. ஆனா இந்த உலகம் விட்டு போற வரைக்கும் அவங்க என்ன விட்டு போகல, என்னோட நிழலாகவே என் கூடவே இருந்தாங்க. அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ஏன்னா ஷூட்டிங்க்கு எங்க அம்மா வர முடியல, அதனால தான் அவங்க தான் கூடவே இருந்தாங்க. ஸோ என்னுடைய நிழலாக நல்லது கெட்டதுக்கு என்னுடைய க்ரோயிங் அப் பீரியட்ல எல்லாத்துக்குமே வந்து என் கூடவே இருந்தாங்க, எனக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க. ஸோ ஒரு அம்மா போல என் கூடவே இருந்தாங்க. ஸோ ஐ டெஃபினெட்லி ஓ அ லாட் டு Ubin auntie, and she's no more with us, but I know that she's still guiding me. My friends, I have bunch of friends. அடி வாங்கியிருக்கேன், தப்பு பண்ணா அடிக்கிறதுக்கு யோசிக்க மாட்டாங்க. நீங்க எல்லாம் அடி வாங்கியிருக்கீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட? வாங்கியிருக்கீங்களா? எத்தனை பேர் அடி வாங்கியிருக்கீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட? அடம் எல்லாரும் கை தூக்குறாங்க. அப்போனா இட் மீன்ஸ் யூ ஹேவ் வெரி குட் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க. சொல்வாங்கல்ல, show me your friends and I'll tell you who you are. So I can very proudly show my gang of friends and you will know who I am. So your friends, if அவங்க இல்லைன்னா, and my friends are not நேத்து வந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடையாது. My friends have been for 36, 35, 30 long years ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கிறாங்க. ஸோ என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சவங்க தான். பிருந்தா மாஸ்டர் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், my first friend in South. ஸோ பிருந்தா மாஸ்டர் உலகமே வந்து அவங்க 1-2 சொன்னா, ரஜினிகாந்த்லேருந்து கமல்ஹாசன்லேருந்து விஜய்லேருந்து அஜித்லேருந்து அக்ஷய்குமார்லேருந்து அமிதாப் பச்சன்லேருந்து எல்லாரும் அவங்க 1-2 சொன்னா ஆடுவாங்க. ஆனா என்ன வந்து ஆட வச்சது அவங்க தான் வாழ்க்கையில. ஸோ ஐ owe it to her, சுஜாதா விஜயகுமார், அனு பார்த்தா சாரதி, and Suhasini Maniratnam. But I think I also owe a lot to my family member, a woman who has been the very, very strong influence என் வாழ்க்கையில. இன்னைக்கு காலையிலேயும் வரும்போது கொஞ்சம் திட்டு வாங்கி தான் வந்திருக்கேன், and that is my attai, my mother-in-law. And I definitely would like to say, if a man treats his woman well, it means he is raised by a queen. And indeed, my husband, அவர் பார்க்கும்போது என் கணவர் இல்லைன்னா இன்னைக்கு நான் இல்லை. அவர் தான் கடைசியாக வச்சிருக்கேன் தேங்க்ஸ் சொல்றதுக்கு, ஏன்னா அவர் பேக்ரவுண்டில் இருக்கிறாரு. அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம பற்றி தான் பேசிட்டு இருக்கோம், பெண்களை பற்றி தான் பேசிட்டு இருக்கோம். ஸோ அவர் வந்து பின்னாடி இருக்கிறாரு. அண்ட் he is indeed raised by a queen. ஏன்னா it's not easy for a man to handle a very strong-headed woman like me. But and நேத்து தான் we celebrated our 23rd wedding anniversary. Official 23, அதுக்கு முன்னாடி 5 வருஷம் சைட் அடிச்சிட்டு இருந்தாரு. ஸோ அது சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா 28 வருஷம். ஸோ இட்ஸ் நாட் ஈஸி டு ஹேண்டில் அ ஸ்ட்ராங் ஹெடட் அண்ட் வெரி ஆம்பிஷியஸ். ஆம்பிஷியஸ்னா வாழ்க்கையில் என்ன சாதிக்கணும்னு நான் நினைச்சோமோ ஒரு இடத்துல இருக்கோம், இதுக்கப்புறம் வந்து அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு, சினிமாவுக்கு வந்தோமா சாதிச்சிட்டோமா இந்த இடத்துல இருப்போமான்னு நம்ம எதிர்பார்க்கல. பாம்பேல பிறந்து அங்கிருந்து சென்னைக்கு வந்து இங்கே வாழ்ந்து இங்கே ஒரு இடத்து பிடிச்சிட்டு இன்னைக்கு உங்க முன்னாடி நிற்கிறேன்னா இதுதான் சாதனைனா நான் தான் சொன்னேன். இது சாதனை கிடையாது. How are you going to give it back to the society? உங்களுக்காக
வாழ்க்கையில இத்தனை பேர் இருந்திருக்காங்க. எத்தனையோ பேர் உங்களுக்காக பிரார்த்தனை பண்ணியிருக்கிறாங்க. எத்தனை பேர் உங்களுக்காக வந்து சொந்தமா கஷ்டப்பட்ட சம்பாதிச்ச காசு வாங்கி தியேட்டருக்கு போய் டிக்கெட் வாங்கி கான்ஃபெட்டர்ஸ் பறந்து விசில் அடிச்சு உங்களை வந்து உண்மையிலே ஒரு கடவுளாக நேசிச்சு உங்களுக்கு இருந்திருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு திருப்பி எப்படி கொடுக்க போறீங்க? and that is what has been my ambition. So there's another person here in the crowd. நானும் தேடுறேன் எங்க இருக்காங்க. அது கடைசியிலே உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க. மிஸ் ராஜபிரியா என்னோட நீஸ் தான். ஆனா என் நாத்தனாருடைய மகள் தான். ஆனா எனக்கு வந்து ஒரு மிஸ் ராஜபிரியால இந்த போன் வந்துச்சுன்னா நான் வந்து கொஞ்சம் பயப்படுவேன். உலகத்துக்கு குஷ்பு யாருக்கு பயப்படுறதோ இல்லையோ அவளுக்கு பயப்படணும். ஏன்னா அப்படிப்பட்ட ஆளு பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப கேஷுவலா இருப்பாங்க. ஆனா கோவம் வந்துச்சுன்னா அவ்வளவுதான். ஸோ அவங்களுக்கு நான் பயப்படுவேன். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ஐ திங்க் மை பிக்கெஸ்ட் கரேஜ் என்னுடைய முதுகெலும்பு சொல்லணும், என்னுடைய கிரேட்டஸ்ட் சப்போர்ட்டர்ஸ் சொல்லணும், என்னுடைய மை பிக்கெஸ்ட் ஸ்ட்ரென்த், அதே சமயத்தில் என்னுடைய பிக்கெஸ்ட் வீக்னஸ் என்னுடைய மகள்கள். மை டாட்டர்ஸ் ஆர் மை ப்ரைட். இது கல்யாண நேரத்தில் வந்து நான் ஐ ஆல்வேஸ் டோல்ட் மை ஹஸ்பண்ட், 2 பெண் குழந்தைங்க இருந்தால் போதுங்க, பசங்க வேண்டாம், நமக்கு வந்து குழந்தைங்க பெண் குழந்தைங்க இருந்தால் போதும். அண்ட் ஃபார்ச்சுனேட்லி மை ஹஸ்பண்ட் ஆல்சோ ஹேட் த சேம் தாட்ஸ். ஆமாங்க, பெண் குழந்தை இருந்தால் போதும் குட்டினா, வி டோன்ட் வாண்ட் பாய்ஸ், 2 கேர்ள்ஸ் இருந்தால் போதும். அண்ட் ஏதோ ஒரு கடவுள் பார்த்து 2 பெண் குழந்தைங்க எங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ ஐ திங்க் we take pride in looking at my girls and saying that they are my daughters. அண்ட் இன்னைக்கு என்னுடைய ட்ரீம்ஸ், என்னுடைய எய்ம்ஸ், என்னுடைய ஆம்பிஷன் நோக்கி நான் போயிட்டு இருக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து மை டாட்டர்ஸ். NCWல எனக்கு பொசிஷன் வந்தோடனே ஒரு மிகப்பெரிய டர்மாயில் எனக்கு இருந்தது. பிகாஸ் ஐ ஹாவ் டு ஷிஃப்ட் பேஸ் டு டெல்லி. ஏன்னா இட் இஸ் சும்மா வந்தோமா வேலை பார்த்தோமா ஆஃபீஸ்க்கு போகணுமா அப்படி கிடையாது. இது வந்து ப்ராப்பர் ஒரு கவர்மெண்ட் ஒர்க். இது ஆஃபீஸ் இருக்கு, காலையில் 9:30 to evening 5:30 ஆஃபீஸில் இருக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு வேலை இருக்கும்போது வீக்கெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் என்னால் திரும்பி சென்னைக்கு வர முடியும். ஸோ நான் வந்து என் பசங்க கிட்ட பேசினேன், இது உங்களால் ஐம் ஷுர் இங்கே நிறைய தாய்மார்கள் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு புரியும். ஒரு டோட்டல் வந்து திடீர்னு அவுட் ஆஃப் த ப்ளூ நீங்கள் கொஞ்சம் மூவ் பண்ணணும்னா எவ்வளோ பெரிய கஷ்டமாக இருக்கும்னு அது பார்க்கும்போது என் பசங்க சொன்னாங்க, அம்மா நீங்கள் எங்களுக்காக உழைச்சது போதும், நாங்கள் வளர்ந்துட்டோம், இட்ஸ் ஹை டைம் யூ ஃபாலோ யுவர் ட்ரீம்ஸ் அண்ட் வி வில் பி தேர் வித் யூ. ஸோ தட் இஸ் வேர் மை ஸ்ட்ரென்த் கம்ஸ் ஃப்ரம். அண்ட் த லாஸ்ட், மை ஹஸ்பண்ட். அவரை பற்றி உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், மேன் ஆஃப் வெரி ஃபியூ வேர்ட்ஸ். எல்லாரையும் சிரிக்க வைப்பார். ஆனால் அவர் வந்து வீட்டில் வந்து இவர் தான் இவ்வளோ சிரிக்க வைப்பாருன்னா எல்லாரும் நினைப்பீங்க. I'm totally the opposite of him. Opposites attract, so probably அதனால தான் அந்த attraction இருந்தது எங்களுக்கு. That continues even after 28 years. But I think my biggest support system from day one has been my husband, and I definitely wouldn't have achieved whatever I have. சொல்வாங்க, behind every successful man there's a woman, but behind this successful woman that stands in front of you today is definitely a man called Sundar Singh. Thanking part over. Now let's come back to what we were discussing. Women. இன்னைக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஆடிட்டோரியம்ல இருக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ரோல் இருந்து கடைசி ரோ வரைக்கும் நீங்க எல்லாரும் சாதனையாளர்கள். ஹாய், கடைசி ரோ ஹாய் காட்டுது. ஆக்சுவலி எனக்கு அந்த லாஸ்ட் ரோ தான் ரொம்ப பிடிக்கும். என்ன பண்ணாலும் ஃப்ரண்ட் ரோக்கு தெரியாதுல்ல. நானும் ஸ்கூல்ல வந்து லாஸ்ட் ரோ தான் அதான். அண்ட் நான் வந்து படிச்சவ கிடையாதுங்க. நான் 8th வந்து ஐ பாஸ்ட் மை 8th and I quit studies. ஆனா எனக்கு வந்து வாழ்க்கை தான் பாடம் சொல்லி கொடுத்துருக்கு. பட் ஸ்கூல்ல இருக்கிற வரைக்கும் ஐ வாஸ் a most outstanding student. தப்பா நினைக்காதீங்க, அவுட் ஆஃப் த கிளாஸ் இருந்தேன், அதுக்கு தான் அவுட்ஸ்டாண்டிங்கா இருந்தேன். பட் when it comes to education I used to be first வரது இல்லை, ஆனால் அந்த 2nd 3rd அப்படி தான் வருவேன் நான். ஸோ நான் வந்து என் பிரின்சிபல், நான் இன்னைக்கு பயப்படுவேன் அவங்களுக்கு, என் பிரின்சிபலுக்கு ரொம்ப பயப்படுவேன். அவங்க தான் என்னுடைய எக்கனாமிக்ஸ் டீச்சராக இருந்தாங்க. ஸோ அவங்களுக்காக மட்டும்தான் ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்சில் வருவேன், அவங்களுக்காக மட்டும்தான் படிப்பேன். 100 on 100 வாங்கிட்டு போயிட்டே இருப்பேன். நமக்கு மண்டையில் ஏறாதது மேத்ஸ், சயின்ஸ் மண்டையிலேயே ஏறாது.
அதனால தான் சொன்னேன், நீங்க எல்லாரும் எவ்வளவு படிச்சிருக்கீங்கன்னா நீங்க எல்லாரும் சாதனையாளர்கள் தான். ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து கடவுள் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கொடுத்துட்டாரு, எங்களுக்கு வேற மாதிரி ஒரு திறமை இருந்தது, அந்த திறமை வெளிப்படுத்துறதுக்காக எங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பிளாட்ஃபார்ம் கடவுள் கொடுத்துட்டாரு. So we have utilized the talent which was hidden within us. We realized this is the talent we have, this is the potential we see, and I was allowed to follow what I had the potential in me. All of you have a beautiful background. All of you have come from so much of privilege. Privilege na நான் வந்து financial strata privilege பத்தி பேசவே இல்லை. The privilege of being in an institution like SRM, which gives you the freedom to choose what you want to do, which gives you the guidance, which gives follows a philosophy that people who study here, they have to conquer the world tomorrow. ஏன்னா இந்த உலகம் உங்களை நம்பி இருக்கு. இன்னைக்கு இருக்கிறத நம்மளுடைய சமுதாயத்துல இன்னைக்கு இருக்கிற உங்களை மாதிரி youngsters, you are the one who is going to take the world forward, the country forward. So என்னுடைய நோக்கம் வந்து என்னுடைய தாய்நாடுன்னு வரும்போது, when it comes to my motherland, I'm very passionate where I want to see India as the #1 country in the world for all the right reasons. And you are the people, you are the faces who's going to take it forward. We women, we have found a stage, but we have struggled to reach here. And your struggle is not going to start now, but once you come out of the university, because that's when the real struggle starts, and you need to see where you see yourself. Where do you want to go? Your journey, your destination, your path. How they say your destination is there, but the journey has to be beautiful, and I completely believe in that. I completely believe that உங்களுடைய அந்த பயணம் இருக்கு பாருங்க, அந்த பயணத்தை நீங்க ரசிச்சு உங்க டெஸ்டினேஷன் நோக்கி நீங்க கிளம்பலன்னா ரொம்ப போரிங்கா இருக்கும். கொஞ்ச நாள் கழிச்சு உங்களுக்கு போர் அடிக்கும், கொஞ்ச நாள் கழிச்சு உங்களுக்கு அந்த அந்த நீங்க போற பாதையிலே உங்களுக்கு வந்து ஐயோ இது போர் அடிக்குதுப்பா, வேற ஏதாவது பார்க்கலாமா. ஆனா என்னைக்கு நீங்க போற பாதை நீங்க ரசிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்களோ, you start enjoying the journey of your destination. That is when you really become big achievers. That passion in you is what needs to keep burning, and you have to take that forward. So my country is dependent on you. Today, as a member of NCW, I take pride in saying that I see these women here in this auditorium who have been very influential in the society in your every small way. நீங்க வந்து நாளைக்கு உங்க யாருக்காவது உங்களுக்கு முன்ன பின்னே தெரியாத உங்களுக்கு ஒரு கஷ்டம் வரும்போது, when you stand by that person, இன்னைக்கு social platform இருக்கு, one word and the way all of you turn around to help that person, to stand by that person, இதுதான் உங்களுடைய social justice, and this is what I say, your responsibility as the social reformers of this country. I want to see every person succeed. Not everyone is chosen, but every person gets a chance. Every person gets a chance, and you always have a choice in life. I always believe that you have a choice. I have my career, I have achieved, but that was not the end. I had to achieve more, I have to follow more, I have to follow my dreams. Like I said, I need to make this country, my country, my state a much better place to live in. And that is, I want to make it safer for women. Women, I think they're the most strongest entity this planet could ever bring. The most strongest. Physically, we may not be as strong as men, but the kind of mental and emotional strength ஒரு பெண்ணுக்கு இருக்கிறது எந்த காலத்திலயும் ஆண்களுக்கு இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. And men do realize that. Men do realize that. And the realization அவங்களுக்கு இருக்கும்போது தான் men, when they are not ready to accept that women are the strongest entity, அவங்களுடைய ego வரும்போது தான் they would like to pull you down. பொது வாழ்க்கையில எங்கே போனாலும் அன்றாட வாழ்க்கையில wherever you go, there will be someone who would be passing a comment about you. இன்னைக்கு சோஷியல் பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கும்போது யாராவது வந்து முகம் தெரியாதவங்க முன்ன பெரிய உங்களை பத்தியே தெரியாதவங்க ஒரு கமெண்ட் கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க. I think we just need to understand that such people are so contrived in their thoughts. ஒரு பெண் முன்னேறிட்டு இருக்கு, இந்த பெண்ணால முன்னேற முடியும், இந்த பெண்ணுக்கு எஸ் மேம் என்னால சொல்லணும், அதனால தான் நான் அதை ஏத்துக்க மாட்டேன், that is against the ethos of men's ego, அதனால தான் நான் அதை சொல்ல மாட்டேன்னா நினைச்சிட்டு வாழ்றதுக்கு ஆம்பளைங்க இந்த உலகத்துல இருக்கிறாங்க. ஆனா நீங்க நினைச்சு பாருங்க,
ஒரு பெண் மல்டி டாஸ்கிங் மாதிரி ஒரு ஆண்களால மல்டி டாஸ்கிங் பண்ண முடியுமா? பண்ண முடியுமா? நம்ம எல்லாரும் இந்த ஆடிட்டோரியம்ல இருக்கோம், நம்ம இங்கே இருக்கோம். ஆனா நிறைய பேருக்கு வந்து வீட்டுல என்ன நடக்குது, அப்பா அம்மா சாப்பிட்டாங்களா, இல்ல வீட்டுல வேற இருக்கு, இந்த அம்மா வந்து இன்னைக்கு இது பண்ணி வைக்க சொன்னாங்க, இல்ல இந்த இந்த ஆடிட்டோரியம்ல இருக்கிற தாய்மார்களே நினைச்சு பாருங்க எவ்வளவு வேலைகள் நடந்துட்டு இருக்கு நமக்கு. மல்டி டாஸ்கிங். People keep asking me, how do you multitask? Where is the talent coming from? It's inbuilt. நம்ம தான் அது அப்பப்போ வந்து வெளியில காட்டுறது இல்ல. சில நேரத்துல சமுதாயம், the so called society, சில நேரத்துல வந்து the kind of people you live with, அது வெளியே வர்றதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது. பட் நேரம் வரும் உங்களுடைய மல்டி டாஸ்கிங், உங்களுடைய டேலண்ட்ஸ், உங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த், உங்களுடைய எல்லா பிளஸஸ் வெளியில காட்டுறதுக்கு ஒரு காலம் வரும். அதுக்காக பெண்கள் வந்து எல்லாமே வந்து பெண்கள் தான் எல்லாமே மிஸ் பர்ஃபெக்டா இருக்கணுங்கிறது கிடையாது. we are human after all. We all have our minuses, we all have our weaknesses. I am also not perfect. I have my minuses, I have my weaknesses, so we all do it. Anna, we need to learn where to curb it, where to put a full stop to it. I think we as women, we need to understand that it is my dream, and if I follow it passionately, I will achieve it, come whatever may. மழை வந்தாலும் புயல் வந்தாலும் என்ன வந்தாலும் நான் ஒன்னு சாதிக்கணும் நான் நினைச்சிட்டேன்னா அதை சாதிக்காம என்னால இருக்க முடியாது. நீங்க நினைச்சு பாருங்க, காலையில 4 மணிக்கு நீங்க ரோட்ல போங்க, நம்மளுடைய அந்த ரோட் சைட் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து கார்பரேஷன் ஒர்க்கர்ஸ் பெண்கள் தான் முதல்ல சுத்தம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அதுவும் முடிச்சிட்டு அவங்க வீட்டுல போய் வேலை பார்க்கறாங்க, மறுபடியும் வந்து சுத்தம் பண்றாங்க, மறுபடியும் போய் வீட்டுல வேலை பார்க்கறாங்க. Strength starts from there. நம்ம விவசாயிங்க பத்தி பேசும்போது first thing that comes to your mind is the picture of a farmer. நீங்க நினைச்சு பாருங்க, விவசாயி சொல்லும்போது ஒரு ஆண் வந்து ஒரு தோத்தி கட்டிட்டு தலையில ஒரு துண்டு கட்டிட்டு கையில வந்து அந்த ஆக்ஸ் எடுத்துட்டு போறது இல்லையே. ஆனா the hardest working farmer is a woman. காலையில 4 மணிக்கு முன்னாடி ஏந்திரிச்சு வாய்க்காலுக்கு போய் எல்லா வேலையும் அவ பண்ணிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஆண்கள் போவாங்க. ஆனா அந்த 4 மணிக்கு போறதுக்கு முன்னாடி அவ ஏந்திரிச்சு வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சமைச்சு வீடு சுத்தம் பண்ணி பெருக்கி பாத்திரம் எல்லாம் நல்லா கழுவி, என்ன சமையல் முடிச்சிருக்காங்களோ அந்த பாத்திரம் எல்லாம் கழுவி வச்சுட்டு தண்ணி எல்லாம் ஃபில் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க அந்த வாய்க்காலுக்கு போவாங்க. They go to the paddy fields. So the hardest working person in this planet is always a woman. And I think that is the recognition you need to get. That is where you have to be appreciated. And that is where the appreciation starts, when we start appreciating each other. We start appreciating even a small help, what we get. வாழ்க்கையில் என்னங்க இருக்கு, எதுவுமே கையில எடுத்துட்டு போறோம், வெறும் கையோட வந்திருக்கோம், வெறும் கையோட போயிடுவோம். That is all the policy of life is. Nothing is yours, nothing is permanent. So I think we need to understand that small line, என்ன சாதிக்க போறோம், என்ன செய்ய போறோம். And I think what needs to be very clear, என் வாழ்க்கையில நான் பார்த்ததுக்கு, there has to be an extreme transparency and honesty with yourself. With yourself. நீங்க உங்ககிட்டே வந்து அந்த honesty and அந்த transparency வச்சீங்கன்னா நீங்க வெளியவங்களுக்கு வந்து அழகா தெரியுவீங்க. நிறைய பேர் கேட்பாங்க, உங்க அழகின் ரகசியம் என்னன்னு கேட்பாங்க. ஒண்ணும் கிடையாதுங்க, நல்லா நிம்மதியா தூங்குவேன். நான் தூங்கும் போது மனசுல ஒண்ணுமே இருக்காது. படத்தைனா 2ஆவது நிமிஷம் புரட்ட விட்டுட்டு தூங்கிடுவேன். இதுதான் என்னோட பாலிசி. ஏன்னா I cannot take it for the next day. ஒரு பிரச்சனை இருக்கா, அந்த பிரச்சனையை வந்து பேசி தீர்த்துக்குங்க. ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கா, அந்த ப்ராப்ளம்க்கு சொல்யூஷன் தேடுங்க. ஐ பிலீவ் ஒரு ப்ராப்ளம் டு a solution is a dialogue. நல்லவங்களா கெட்டவங்களா டயலாக் இருக்கட்டும், பேசுங்க, பேசி பிரச்சனையை தீர்த்துக்குங்க. One more important thing, lot of youngsters, I want to tell you, the biggest mantra of life is patience. Patience. Nothing is achieved overnight. Nothing will be yours like a 2-minute noodle. இன்னைக்கு எல்லாமே மைக்ரோவேவ் இருக்கு, மைக்ரோவேவ்ல போட்டோமா சூடாயிட்டு வந்துடும், தண்ணியில வந்து நூடுல் போட்டோமா மிக்ஸில் இது பண்ணுமா எல்லாமே வந்துடும். ஆனால் that is all fast food, junk food, not good for health. And the same simple thing goes with life. வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு பொறுமை வேணும். You need to have that patience. Patience இருந்தாதான் you will be passionate towards your work, you will climb slowly. And anything that is achieved with a lot of hard work and patience, I think that is
that is something which sustains and is with you. Success is easy, but sustaining that success is difficult, and that is when, and I'm sure success is easy, sustaining that success is difficult. Na sollumbodhu nama chancellor thavara betra yaaralayum sollu mudiyadhu. Sustaining this kind of a campus, not only on Indian map, but globally when you talk about SRM, people like, oh wow, SRM, yes, we have heard about it. So globally taking your institution and telling the world that this is what I do and I have women power because this is where I believe that women need to move forward. I think you have found the best background, you have found the best foundation, and this illana ஒன்னே ஒன்று இருக்கும், வடிவேல் டயலாக் தான், என் வீட்டுக்காரோடைய படத்தோட டயலாக் தான், பில்டிங் ஸ்ட்ராங் பேஸ்மெண்ட் வீக். உங்களுக்கு பேஸ்மெண்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுடைய ஃபவுண்டேஷன் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக பண்ணதுனால தான் நாளைக்கு உங்களுடைய பில்டிங் நீங்கள் கட்டுறீங்க பாருங்க, அது வந்து மிகப்பெரிய ஸ்ட்ராங் பில்டிங்காக இருக்கும். ஸோ யூ ஜஸ்ட் நீட் டு ஸ்டார்ட், யூ ஜஸ்ட் நீட் டு திங்க், யூ ஜஸ்ட் நீட் டு, யூ டோன்ட் ஹேவ் டு ஃபாலோ எனி ஒன். ரோல் மாடல் இருக்கலாம், ஐடல்ஸ் இருக்கலாம், ஆனால் யூ வாண்ட் டு பி லைக் தெம். யாருமே என்ன மாதிரி இருக்கணும்னு ஆசைப்படாதீங்க. யூ ஹாவ் டு ஃபாலோ யுவர் ட்ரீம்ஸ் வை யூ இன்ஸ்பயர் 10 other people to follow you. உங்களை நான் இவ்வளோ மாதிரி இருக்கணும், நான் அவ்வளோ மாதிரி இருக்கணும், என் கண்டெம்பரரி இருந்தாலே, என் காலேஜில் என் கிளாஸ்மேட் இருந்தாலே நான் அவ்வளோ மாதிரி இருக்கணும். ஐ திங்க் தட் இஸ் வாட் we stand here because probably not as an actor what I have achieved as a woman. அதுக்காக தான். And that is what I would like to believe. Yes, my status as an actor adds on, ஒரு 2 கை தட்டல் எக்ஸ்ட்ரா வரும், அவ்வளோதான். But I think what you need to achieve is from what you want to be. And it's not easy, but it's not impossible. Everything is possible in this world. All you need to do is believe in yourself, trust yourself, be honest with yourself, and like I said, patience. பொறுமை, பொறுமை, பொறுமை. அதுக்காக நான் விழுந்துருவேன், அடிபட்டுடும், நான் பயந்துடாதீங்க. விழட்டும், அடிபட்டுட்டும், அடிபடணும், அடிபட்டாதான் சக்சஸோடைய அந்த தேன் மாதிரி ஸ்வீட்னஸ் இருக்கு பாருங்க, அதுவும் அழகாக தான் இருக்கும். இந்த இடத்துக்கு வர்றதுக்கு வந்து சும்மா ஓவர் நைட் மும்பைலேருந்து சென்னைக்கு வந்தேன்னா ஓவர் நைட் சக்ஸஸ் இருந்தது கிடையாது. பீன் த்ரூ தேட். அடுத்த சாப்பாடு எங்கிருந்து வரும்னு தெரியாது. ஒரே நாளில் 5 படத்துலேருந்து தூக்கிட்டாங்க. அடுத்த 1.5 வருஷத்துக்கு வேலையே இல்லையப்பா, சும்மா வீட்டில் உட்காந்துட்டு இருக்கோம். அந்த நிலைமையெல்லாம் தாண்டி தான் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ இந்த இடத்துக்கு வர்றதுக்கு நிறைய தடவை கீழே விழுந்திருக்கோம். ஆனால் ஏந்திரிச்சு அதை அப்படியே தூசி தட்டிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ரத்தம் வந்தாலும் எடுத்துமா தொடச்சோமா போகணுமா. ஏன் நீங்கள் வந்து விளையாடும் போது விழுந்திருக்கீங்க, அம்மாலாம் வந்து ஃபஸ்ட்டாக பண்ணாங்க, அம்மாலாம் ஒன்றும் ஃபஸ்ட் பண்ணல. எனக்கு வந்து குத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஸ்கார் இருக்கும், கரெக்டாக என் ஐப்ரோவில் இங்கே ஒரு பெரிய ஸ்கார் இருக்கும். சின்ன வயசுல விளையாடிட்டு இருக்கும்போது ஒரு பையன் கல் தூக்கி அடிச்சிட்டான். கல் தூக்கி அடிக்கும்போது இங்கே கட்டை ரத்தம் வந்தது, கண்ணு போச்சு நான் நினச்சேன். எங்கள் ஃப்ளாட் வந்து 4வது மாடியில் இருக்கும், லிஃப்ட் இருக்காது. எங்கள் அம்மா கிட்ட யாருமே சொல்லலை, கூட்டிகிட்டு போனாங்க. ஏதோ ஒரு வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போனாங்க, நேபர்ஸ் வீட்டில் எடுத்தாங்க, மஞ்சள் ஃபுல்லாக இப்படி வச்சாங்க, ஐஸ் வச்சாங்க, போ விளையாடுனா சொல்லிட்டாங்க. நான் சாயந்தரம் வீட்டுக்கு வரும்போது தான் பார்த்தா கண் அவ்வளோ வீங்கி இருக்கு, இங்கே இவ்வளோ பெரிய ஸ்கார் இருக்குது. அம்மா சொன்னாங்க என்னாச்சு? அந்த பையன் வந்து கல் தூக்கி அடிச்சிட்டான். சரி ஓகே, விளையாடிட்டு இருந்தீங்களா? ஆமாம். சரி ஓகே, ஸோ ரெடியாக இருக்குது, சாப்பிட்டுட்டு போய் படு, நாளைக்கு ஸ்கூல் இருக்குது. இவ்வளோ தான் ரியாக்ஷன் இருந்தது எங்கள் அம்மாவுக்கு. ஸோ ஐ திங்க் இவ்வளோ தான் ரியாக்ஷன் இருக்கணும். ஓவர் ரியாக்ட் பண்ணியும் எந்த லாபமும் கிடையாது. விழுந்தீங்களா, அடிபட்டுச்சா, ஓகே, வாட் நெக்ஸ்ட், அடுத்ததை நோக்கி போவோம். தட் இஸ் ஹவ். And all of us are capable of doing that. நான் மறுபடியும் சொல்றேன், எஜுகேஷன், கல்வி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. அதுக்கு நீங்க படிக்கலையே, சில பேர் வந்து படிக்கலையா, அவங்க சாதிக்கலையா? சாதிச்சோம். எங்களுக்கு ஒரு சரியான நேரத்தில் சரியான ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சது, இங்கே டேலண்ட் காட்டுறதுக்கு எங்களுக்கு நேரம் கிடைச்சது. அதுக்காக எல்லாருக்கும் கிடைக்காது. உங்களுடைய பிக்கெஸ்ட் ஃபவுண்டேஷன் இஸ் யுவர் எஜுகேஷன். உங்களுடைய கல்வி, உங்களுடைய எஜுகேஷன் இஸ் யுவர் வெல்த். இதுதான். இன்னைக்கு சினிமா தாண்டி வேறு ஏதாவது வேலை செய்ய சொன்னீங்கன்னா தெரியாது, ஏன்னா படிப்பு இல்லை. ஃபைனான்ஸ் பார்க்குறதுக்கு இன்னொன்று ஆள் இருக்காரு, இல்லைன்னா படிப்பு இல்லை, தெரியாது எனக்கு. ஸோ ஐ திங்க் you need to understand the importance of education. கல்வி எவ்வளோ முக்கியமானது. கல்வி தான் உங்களுடைய ஆயுதம், கல்வி தான் உங்களுடைய மிகப்பெரிய சொத்து.
அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாமே. கல்வி இருந்தால் வாழ்க்கையில் எது வேணாலும் சாதிக்க முடியும். ஸோ ஜஸ்ட் ஒர்க் டுவர்ட்ஸ் யுவர் ட்ரீம். படிங்க, நல்லா படிங்க, பேஷனட்டாக படிங்க, உங்கள் பேஷன் ஃபாலோ பண்ணுங்க, அதை தாண்டி வெளியில் வராதீங்க. லைக் ஐ செட், make your journey beautiful, have fun, appopo let your hair down and continue this journey and say, look at yourself every morning, wake up, look at yourself and say, I am beautiful and I am going to achieve it. And believe me, you will, because you're born to achieve, you're born to make a difference in this world. And if you believe in yourself, you will, nothing can stop you, no men can stop you, because women, we are the ones who make this world a far more beautiful place than anyone else. Thank you very much. Thank you for having me here. Thank you for the warmth and hospitality. And I'm really, really humbled and obliged. உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி. Thank you. Have a beautiful day ahead. And happy Women's Day. Women's Day சொல்லும்போது Women's Day வாழ்க்கையில் வருஷத்தில் ஒரு நாள் மட்டும் கொண்டாடக்கூடாது. You're born as a woman. So celebrate your womanhood every day. And that is the beauty about it. Thank you once again. A standing ovation for you, madam, in response to your beautiful yet inspiring speech. Madam would like to have the questions now. So those of you who would like to ask questions, just raise your hand. Just a couple of questions. மைக் இருக்கா உங்ககிட்ட? Yes, ma'am. You are into many variety range of professions, and you are quite successful in all the professions you are taking. I would like to know your topic of mechanism. How do you manage pressure in your professions? How do I manage? Pressure. Pressures? It's like a pressure cooker. You have to let out the steam somewhere. ப்ரெஷரில் வந்து நீங்கள் ப்ரெஷர் குக்கரில் இருக்கிற ஸ்டீம் எடுத்து விடலைன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக விசில் இருக்கும், ஃப்ரீன்னு போகும். எனக்கு அது வரும் சில நேரத்தில். என்னுடைய லொக்கேஷன் எல்லாருக்கும் தெரியும். ப்ரெஷர் குக்கர் மாதிரி உள்ளே வந்து இட் கீப் பில்டிங் அப் தென் இட் ஒன் டே பூம் போகும். தென் ஓகே, த ப்ரெஷர் குக்கர் இஸ் அவுட், ஐம் பேக் டு நார்மல் செல்ஃப். ஸோ ஐ திங்க் I perform like any other normal human. It's like recognizing the pressure and releasing it. Exactly, you have to release the pressure. You can't keep it within yourself. இல்லைன்னா வெடிச்சிடும். ப்ரெஷர் குக்கரில் நீங்கள் ஸ்டீமை வெளியில் விடலைன்னா வெடிச்சிடும்ல. ஸோ நான் வந்து ஒன்ஸ் இன் அ வே வந்து வீட்லேயும் சரி லொக்கேஷன்லையும் சரி, ஐ லெட் மை ஸ்டீம் அவுட். Absolutely. Thank you, ma'am. Thank I you. was here after enjoying this. Thank you. Hello, ma'am. Good morning. எங்கே இருக்கீங்க? இங்கே இருக்கீங்க. எஸ். Yes, ma'am. எமது லட்சியம் என்பது மலையுச்சியோ சிகரமோ தான், எங்கள் சான்சலரை போல. ஆனால் மலையுச்சியை நோக்கிய பயணத்தில் ஏராளமான கொண்டை ஊசி வளைவுகளில் நாம் கடந்து செல்கிறோம். உங்கள் வாழ்க்கை பயணத்தில் நீங்கள் சந்திக்காத கொண்டை ஊசி வளைவுகளோ பள்ளத்தாக்குகளோ இல்லை. உங்கள் பெயர் சொன்னால் தமிழகத்தில் சின்ன குழந்தை கூட தெரியும், சூப்பர் ஸ்டாரை போல. எப்படி சமாளித்து நீங்கள் இந்த உயரத்தை அடைந்தீர்கள்? அந்த கொண்டை ஊசி வளைவு ஹேர்பின் பென்ஸ் பற்றி கூற முடியுமா? உங்கள் சக்சஸ் ஃபார்முலா என்ன? எனக்கு ஹேர்பின் பென்ஸ் வந்தாலே எனக்கு வந்து தலை சுத்தம். ஐ ஹாவ் அ வெர்டிகோ ப்ராப்ளம். ஸோ நான் இங்கிருந்து ஒருத்தர் தேடுறேன்னா தப்பாக நினைக்காதீங்க. பேசும்போது குத்துமதிப்பாக எல்லாரையும் பார்த்து பேசிட்டேன். ஏன்னா கண்ணாடி போடல, ஸோ கொஞ்சம் அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸில் இருக்கீங்க நீங்கள் எல்லாரும். ஸோ எனக்கு ஹேர்பின் பென்ஸ் அப்படி தான். ஹேர்பின் பென் வரும்போது தலை சுத்தம். ஸோ கண் மூடிட்டு நான் வந்து அந்த ஹேர்பின் பென் தாண்டுற வரைக்கும் கண் மூடிட்டு நான் போயிட்டே இருப்பேன். ஏன்னா அந்த ஹேர்பின் பென்ஸ் பார்த்து தான் நான் உங்களுக்கு தலை சுத்தம் வாந்தி வரும். ஸோ அந்த ஹேர்பின் பென் இருந்தாலும் உச்சத்துக்கு போகணும், அவ்வளோதான். அதுக்கு நடுவில் கண்ணு மூடணும்னா கண்ணு மூடிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். That's all my simple policy. Thank you, ma'am. Thank you so much. I would like somebody to give the mic in the last row. இல்ல கொஞ்சம் சொந்தம் தெரியுது லாஸ்ட் பெஞ்ச் சொல்லும்போது. Hello, ma'am. This is Uma Maheshwari. Where? Oh, hi. This is okay. நீங்க ஒரு சாதனையாளர் தான். அது நீங்க சொல்லனாலும் நாங்க சொல்றோம்.
அவங்களுக்கு உங்களோட ஒரு வார்த்தை பதில். முடியாதது எதுவுமே இல்லை. பதிலும் அழகு உங்களை மாதிரியே ஒரு பெண் என்ன சூழ்நிலை வந்தாலும் எதை விடக்கூடாது, எதை விட்டு கொடுக்கணும்? எது வந்தாலும் உங்களுடைய சுயமரியாதை விட்டு கொடுக்க கூடாது. எந்த சூழ்நிலை இருந்தாலும், எந்த ஒரு இடத்துல இருந்தாலும், எந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வந்தாலும் உங்களுடைய சுயமரியாதை மட்டும் நீங்க விட்டுடக்கூடாது. எதை விட்டு கொடுக்கணும்? உங்களுடைய ப்ராபப்லி ஈகோ சில நேரத்துல அதை விட்டு கொடுக்கணும். Hi ma'am, you're so pretty. I'm Snehita. I'm doing my MSc Physics and SRM. Physics. Hi ma'am, how are you ma'am? நமக்கு சம்பந்தமே இல்லாத ஒரு சப்ஜெக்ட் மேம். And I got Anxiety Award for 7 times. I won from Kalamkar. And I'm a world record breaker too. And has been selected over top 50 innovators of India. இதுதான் உண்மையான சாதனையாளர்கள். கீழே இருக்கிறாங்க, பட் அவங்க தான் உண்மையான சாதனையாளர்கள். Thank you very much. God praise. Ma'am, I just want to ask you, as other countries and nations are debating about the sky and under the ocean, you are still among the topics like virginity, women empowerment, and I just want to ask if you ask any boys about what do you think about women, they'll say ஒரு நாள் உயிர் எடுத்தா எமன், ஒவ்வொரு நாளும் உயிர் எடுக்கிறது தான் உமன் அப்படின்னு. So I just want to ask you, ma'am, do you think the true form of women empowerment will come like among India, like in few years, or it will not? I just want to ask what you are thoughts. See, the problem is we become very, very critical about our own country. We say we are the youngest nation and we have the democracy. So we take the democracy a little far and we become very critical about our own country. The problem is India is moving ahead so fast and so beautifully. It's become one of the greatest nations of the world, where we have left even people like Japan and China behind, and this year end we'll be overtaking UK when it comes to our economical growth. I think we need to understand that people world over, they have their problems, but it's never projected. The reason being, we love to showcase our success, but at the same time, we also love to showcase our failures. When COVID happened, India was the least affected and we brought in the vaccination within a span of 6 months, where we gave it out to 172 countries of the world. 172 countries. இது கிடையாது, 2 vaccinations, 2 vaccination கொண்டு வந்தோம், and we tackled COVID beautifully. Ana, the amount of problem what US faced, or the Spain or China or anybody else, India madri yarume vandu munnerle, we were able to fight COVID. Iniki we are COVID free. So I think, but அந்த நேரத்துல நீங்க பாருங்க, the amount of accusation, every magazine, every newspaper world over had a picture about India fighting COVID. Every time there's ஒரு புயல் வரும்போது இந்தியாவோட போட்டோ இருக்கும், ஒரு பிரச்சனை இருக்கும்போது இந்தியாவோட போட்டோ இருக்கும். Ana, because people notice India. I think we don't have to be so critical. Today, India, if we have a president like Draupadi Murmu, ma'am, Her Excellency, who comes from the tribe, and if she can be the first woman of the nation, I think 11 women who are the central ministers, I think we are moving in the right direction. And that is what we have to appreciate. And உங்கள மாதிரி பெண்கள் இன்னைக்கு உலக சாதனையாளராக நீங்க இருக்கும்போது, you should say my country is moving forward and we are gaining a huge foothold. பெண்கள் இந்தியால இந்த மாதிரி வருமானா வந்துச்சு, நீங்க அதை ஒத்துக்கணும். நீங்க நம்ம அந்த இருக்கிற சோஷியல் பிளாட்ஃபார்ம்ல யோசிக்கிறதுக்கு டைம் கிடையாது. ஏதோ ஒரு நியூஸ் வந்தாலும் அந்த ரியல் நியூஸா ஃபேக் நியூஸா அது படிக்கிறதுல நம்ம பிஸியா இருக்கும். I think we need to understand that it's way beyond. Life is more beyond this social platforms. இருக்கலாம், சோஷியல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்ல உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் கிடைக்குது, டே டு டே லைஃப்ல உங்களுக்கு கிடைக்குது, பட் அதுதான் உண்மைங்கிறது கிடையாது. I think you need to move forward, you need to move ahead and tell the people that you have somebody like me who's moving forward, and I have 20 behind me who are moving forward. This is the beauty of our country, and this is what you have to take it forward. Thank you, ma'am. Ma'am, this side. Yes ma'am. Ma'am, இந்த பக்கம் தான் வருது, அந்த பக்கம் வர மாட்டேங்குது, அந்த பக்கம் வர மாட்டேங்குது. This side. Yes ma'am.
First of all, congratulations for the new position and belated wedding anniversary. Thank you so much. Thank you for both. And my question is very simple. What do you think the challenges for the young women in today's world? The challenges that women face in today's world is that they don't believe in themselves. என்னால சாதிக்க முடியும் அந்த நம்பிக்கை அவங்களுக்குள்ளே இல்ல. என்னைக்கு அந்த நம்பிக்கை அவங்களுக்குள்ள வருது, there will be no challenges. And like I said before, I think you should be challenged. You should be challenged. And until unless you're not challenged, you don't give your 100%. You don't give your 100%. I've been through it. I perform the best under pressure. I perform the best when I'm pushed against the wall. அப்பதான் உள்ளே இருக்கிறது எல்லா பத்திரகாளி ஆட்டம் தான் வெளியில வரும். And I think we all women have that. அதான் women பார்த்தா நீங்க சக்தி தான் நான் சொல்றோம். அந்த சக்தி எங்கிருந்து வருது? உள்ளுக்குள்ளே இருக்கு உங்களுக்கு. So I think the challenges you have to face. Varum, every kind of challenge you'll get it. What kind of challenges you face, then you'll get every kind of challenge. நண்டு கதை தான், நான் வளரலையா இன்னொருத்தி வளரக்கூடாது, அந்த மாதிரி challengesum இருக்கும் உங்களுக்கு. But I think what is important is that you face the challenges strongly and you move forward. Ma'am, here. Where? Ma'am, here. Wait, கண்ணாடி போடல சாமி. அந்த blue saree ல இருக்கீங்க. Okay, ready. Yes, ma'am. Ma'am, first, a very big congratulations for appointing as a member and representing all the women in the government of India. Thank you so much. And I'm here for my close friend Sangeeta. She is a very big fan of you. Okay. And as you said, I give importance to friends. And we are the last benchers. அப்ப ஏன் நடுவுல நிக்கிறீங்க? லாஸ்ட் பெஞ்ச்னா நடுவுல நிக்கிறீங்க? I came from there. You came from there. Okay. Yes, mine was not there. Okay. So my department friends all are waiting for your honorable walk till the last bench. Okay. I would have loved to come there, walk all the way, but I would like to remind you that I'm just still recovering from a ligament tear in my right knee. நான் படி ஏறி கீழே வரும்போது நீங்க பாப்பீங்க, I need support. So walking up and coming down the stairs is still a problem for me. I'm still nursing an injury. So நீங்க அதுக்காக என்ன மன்னிக்கணும். Otherwise நான் டான்ஸ் ஆடிட்டே வந்திருப்பேனே. சரிங்களா? Yes, அது எங்க எடுக்கிறது? இங்க இருந்து எடுத்தா ஏன் கண்ணுக்கே தெரியலனா உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? Once after finishing all the Yes, that I will. Thank you. Thank you so much. Any questions from behind? Anyone? I just passed the mic to you. Excuse me, this side. Which side? வணக்கம் மேடம். எங்க அக்கா? இங்க இருக்கீங்களா? ஓகே. திடீர்னு பின்னாடி இருக்கீங்க, திடீர்னு முன்னாடி இருக்கீங்க. சொல்லுங்க. சரி, இப்போ நீங்க மெம்பரா இருக்கீங்க. இப்போ நீங்க வெளியில பார்க்குற பெண்களுக்கும் தமிழகத்துல பார்க்குற பெண்களுக்கும் உங்களுக்கு என்ன வேறுபாடுகள் தெரியுதா? என்னங்க? கல்லூரியிலும் சரி எல்லாத்துலேயும் தமிழக பெண்கள் நாட்டுக்கு வேற நாட்டு பெண்களாக இருக்கட்டும் இல்லை வேற மாநிலத்து பெண்களாக இருக்கட்டும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச டிஃபரன்ஸ் என்ன? உலகம் முழுவதும் சுத்திருக்கேன். தமிழ் பெண்களுக்கு இருக்கிறது தன்னம்பிக்கை வேற யாருக்குமே கிடையாது. வேலுநாச்சியார், கண்ணகி போன்ற பெண்கள் இங்கிருந்து வந்தவங்க. ஸோ இங்கே இருக்கிறது தன்னம்பிக்கை, தைரியத்துள்ள பெண்கள் உங்களுக்கு வேற எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது. அது நான் வேணும்னா எழுதி கூட கொடுத்துட்றேன் உங்களுக்கு. ரைட்? இனி மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள் மேம். யா. Hello ma'am. Thank you. Hello ma'am. My name is Puthiya BSc Cardio Perfusion Technology. Sweetheart, where are you? First let me see. Ma'am, here ma'am. Where ma'am? And we are a big fan of you. Okay, I'm still trying to figure out where you are. Oh, you're there? Ma'am, okay, okay, found you. Ma'am, woman independent ko feminism அப்படிங்கிறது என்ன ma'am difference? Very thin line. நம்ம வந்து feminism வந்து ஆண்களுக்கு போட்டி போடணும்ங்கற நினைச்சிட்டு feminism பண்றோம். ஆனா women empowerment வந்து ஆண்களோட போட்டி போடுறதுக்கு கிடையாது. feminism அது கிடையாது. feminism வந்து நீங்க உங்க இடத்திலிருந்து தைரியமா எப்படி முன்னேற முடியும், திரும்பி பதிலடி கொடுக்கும்போது உனக்கு முன்னாடி நான் இருக்கேடா, நீ எனக்கு பின்னாடி இருக்க, அதுதான் feminism என்ன பொறுத்த வரைக்கும். bra-burning feminismல ஒன்றும் ஆக போறது இல்லை. நீங்க வந்து ஆண்களுக்கு ஈஸியா நான் வந்து ஈக்குவலா இருக்கேன்னா நீங்க வந்து bra-burning feminismல என்ன சாதிக்க போறீங்க? வீம்பு பிடிக்கிறது தான் பெண்களுக்கு அழகு கிடையாது. அதுதான் பெண்கள் வந்து புத்திசாலி சொல்லுவாங்க.
ஸோ புத்திசாலியாக இருக்கும்போது புத்தியை நம்ம அழகாக யூஸ் பண்ணலாமே. தேவையில்லாமல் நம்ம எனர்ஜி ஏன் வந்து ஒரு ஆணுக்கு போட்டியாக போட்டுட்டு நீங்கள் வந்து வீம்பு ஆக்கணும். இன்னொன்று சிம்பிளான விஷயம், நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி, யூ far more stronger entity than a man. நீங்கள் ஏன் வந்து அவங்களோட போட்டி போடுறீங்க? You just follow your dreams and keep moving. Thank you, ma'am. I think we have very short time, so probably I'll just take last 2 questions. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. This is Shanti from Organic Communication Department. So, in the research area, objectives, motivation, and everything. So, as Kushbu Sundar, as a member National Commission for Women, in the society, and that is your almost the priority for action. And ideology is going down. So, in the women's society, I must do this. So, any perspective? Give them the strength to speak. Give them the strength, give them the power to speak, give them the confidence to speak, give them the self-confidence that I can speak, I can take care of myself. I think we need to spread the awareness. The laws of I think we need to give that confidence to women that we all stand by them. Maximum பெண்கள் வெளியில வராததுக்கு காரணம் எனக்கு சப்போர்ட் கிடைக்காது அப்படி நான் நினைக்கிறாங்க. ஒட்டுமொத்தமா நான் NCW மெம்பரா மட்டும் இல்ல, I think we all women have to stand and give them the support, the right support. Blind support இருக்கக்கூடாது, the right support அவங்களுக்கு கொடுக்கணும். அந்த நம்பிக்கை அவங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா I'm sure they will do wonders. And I think I should take the last question. Okay, இங்க இருக்காங்க. There's where? We love you, mama. Wait, காமிச்சிருங்க எங்க இருக்கீங்க. I love you too. Hello, ma'am. Hello, எங்க இருக்கீங்க? எங்க இருக்கீங்க? அங்கதானா, அந்த கும்பல் தானா? ஓகே, ஹாய் ஹாய். மேம், பொலிட்டிஷியனா இருக்கிறது ஈஸியா இருக்கா இல்ல ஹோம் மேக்கரா இருக்கிறது ஈஸியா இருக்கா மேம்? எதுவுமே ஈஸி கிடையாதுமா. எப்படிமா ஈஸினா எதுவுமே ஈஸி கிடையாது. ஹோம் மேக்கர்னா நீங்க உங்க ஃபேமிலியில இருந்து அத்தனை பேருடைய மூட் ஸ்விங்ஸ், அவங்களுடைய லைக்ஸ் டிஸ்லைக்ஸ் எல்லாமே மேனேஜ் பண்ணணும். ஒரு வீடு மேனேஜ் பண்ணணும். அவங்களுக்கு என்ன சமைச்சிருக்காங்க, அவங்களுக்கு என்ன சமைக்கணும், இல்லைன்னா சமைக்கிறாங்கன்னா என்ன சமைக்கணும், இல்லை சமையல்காரங்கிட்ட பேசணும், வீடு சுத்தமா இருக்கா இல்லையா நான் பார்க்கணும். வெளியிலேருந்து வர ஆண்களுக்கு கொஞ்சம் மூட் ஸ்விங்ஸ் இருக்கும். காலையில் கிளம்பும்போது பசங்களுடைய மூட் ஸ்விங்ஸ் இருக்கும். பள்ளிக்கூடத்துல கல்லூரியில என்ன நடந்திருக்குன்னா தெரியல, எந்த ஃப்ரெண்ட் கூட என்ன சண்டை போட்டிருக்கான்னு தெரியல. We all mothers at home, the homemakers of home are the punching bags to வீட்டில் இருக்கிற அத்தனை பேருடைய பஞ்சிங் பேக் நாங்க தான் இருக்கோம். ஸோ பஞ்சிங் பேக் இருக்கிறது ஈஸி கிடையாது. அதே மாதிரி பாலிடிக்ஸ்ல நீங்க பேசும்போது வாட் யூர் ஸ்பீக்கிங், ஏன்னா நீங்க சும்மா ஒரு பேசணுங்கிறதுக்காக பேச முடியாது. You have to speak what is relevant to the society. You need to speak what is important for the people of this country, what is important to make this nation a better place, the so-called society a better place. I think so. Both come with extreme responsibilities. ரெண்டுமே ஈஸி கிடையாது. ஆனா முடியாதது எதுவுமே கிடையாது. Everything is possible if you have a will, there is always a way. That's it. We are done with it. You're done with QA? Yes, ma'am. All right. Thank you so much once again. Yeah. Yeah. Free, then give me your phone. Yes. Thank you so much, ma'am. I'm from the SM volleyball team, and we are from sports. I represent the sports team. And my question is, my mom and me have personally faced it. When you reach a greater position, maybe it's the unsung truth. I'm not like but when you are in a higher position, you obviously face some opposition, like not directly maybe, but you can feel it. Men are like உங்களை dominate பண்ணுவாங்க கண்டிப்பா அந்த இடத்துல. நீங்க ஒரு higher position reach பண்றப்ப you will not face it directly, but they'll pull you down. They'll do something. அது jealous ஆ எதுனாலன்னு தெரியல. Ego. Maybe. I'm not like எல்லாமே அப்படி நான் சொல்ல வரல, but when you reach a higher position, you obviously face it. It's unsung truth. Many have faced it. How do you handle the men domestic thing? How important is that person? Simple ana vishayam. A person who is strong, who is confident,
உங்களுக்கு பின்னாடி வேலை செய்ய மாட்டாரு. அவருக்கு நல்லாவே தெரியும் when you say that உங்களுக்கு பின்னாடி வேலை நடக்குதுன்னா he is afraid of you. He knows you are stronger than him. அதுக்கு தான் உங்களுக்கு பின்னாடி பண்ணுவாங்க. ஸோ பின்னாடி பண்ணுறவங்களுக்கு நீங்கள் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. என்றைக்குமே வந்து அவங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறீங்களோ your journey, the whole idea for them is to slow down your journey. So பின்னாடி திரும்பி பார்க்காதீங்க. They are not important. Who are important to you, they'll be right in front of you. அவங்கள பார்த்துட்டு பேசிட்டு போயிட்டே இருங்க. உங்களுக்கு பின்னாடி பேசுகிறவங்கள பற்றி கவலையே படாதீங்க. சிம்பிள். இப்போ எத்தனை பேர் இதுல வர போறீங்கன்னா எனக்கு தெரியல. க்ளோஸ் பண்ணி எடுத்துக்கங்க. Thank you, dear ma'am, for your beautiful words of inspiration and for also reminding us that sustaining success is more important. And it only takes a powerful woman to admit who she is. Listening to you was just awesome. Ladies and gentlemen, moving on to something more special. Photography is a love affair with life, and the best view comes from the hardest climb. Yes, folks, I'm referring to Madam Radhika Ramaswamy, our guest of honor. I'm proud to read to you the following. Madam Radhika is, without a doubt, one of India's foremost wildlife photographer. She is extremely passionate about birds and specializes in bird photography. In documenting birds, she has learned a unique style and she excels in technical specialization of the camera and is definitely an artist who creates captivating stories. She has traveled to most of the national parks in India and Africa to document so many species and wildlife. Her work has been appreciated and featured in several national and international publications as well as exhibitions. She is a member of Nikon's Professional Services. She is a founding member of RR Foundation of Wildlife Conservation. She regularly conducts wildlife photography workshops, holds wildlife conservation and photography talks all over India. She has served on the jury panel of many national and international photography awards and contests, including the National Award of Photography instituted by the Government of India. Come on, SRM. I'm so happy to share with you that Madam is a former student of SRM. Louder. We are so proud of you, ma'am. Madam has went on to participate in so many ways that she can, and to mention in specific, the 10th standard science books of Tamil Nadu, government's state syllabus, has Madam's photographies there. We are so proud, ma'am. Just words can't fit into my vocabulary to appreciate the immense
feeling we have towards your work. For her, while to shoot in the Indian forest and believes that India is one of the best in terms of fauna and flora. Thank you, madam, for voicing out the beauty of our beautiful country. We are so proud of you, specifically because you are a product of SRM and you are making SRM super proud. In the words of our chief guest, basement and the building are strong, and this is just one proof on display. I now request our guest of honor, Madam Radhika Ramaswamy, to kindly address the gathering. Good morning, everyone. I am overwhelmed. I think thank you SRM family for inviting me today, and I really congratulate all the my juniors who is going to get awarded, and congratulations Madam Kushbuji. It's a really interesting, very inspiring talk, and for me, as I said, it's a foundation is very strong. For I born and we can say South Indian village near Theni, Venkateswarapuram. For me, coming to Chennara as a SRM Engineering College, it's a big leap. The college itself a big leap because I never thought I will study in Chennai. For my mind, Madurai is a biggest city. Madurai I will study. Luckily, my father was transferred in Chennai that time. He told me there is new college and new new subjects and computer science come up. So are you interested to take? Yes, Appa, I am interested. So we paid the fees and I came. I still remember the first day college. Those days we are supposed to come with parents the first day. I remember respected our founder Parivendar sir was giving a speech, and I don't know whether he remembers, but he was telling that time the thought of SRM, how he is going to build the future studies and all. No? I think after 38 years he fulfilled. I am so proud alumni of SRM Institute. So not only engineering, 2000, I am a first batch of MBA also. Okay. So for me, my family, I am a first engineer in my family. Just to tell how the India we progress. 1984, I finished my 10th standard. I am supposed to take a group. So my family, everyone, I want to take maths, but everyone is telling no, math is not for girls. Only boys can study maths. So I am the first one in my family to take maths, and my village also first person to become an engineer. The mindset, no, the initial itself, the social norms, they undermine whether you can't do it, we can't do it. So already they fixed the maths is not for girls. But I am talking about the village, not cities. Of course, it's really changed. Now my village and my place, most of my cousins are engineer doctors. I am talking about 1984. So after engineering, I would like to do not MEA. I would like to do some master MBA. So I did MBA. I cut it a short because we are already running late. So after all the thing, I was working. But one thing is, photography is part and parcel of my life. Like 10th standard, my father gifted me camera. So he encouraged me to pursue as a hobby photography, because that those days it's very costly. Romba paisa veno. And we had to camera and rolls, and it's very costly to pursue. But still he encouraged me. Other side travel பண்ணிட்டே இருந்தது, and I got married 1998. I moved to Delhi. So that is my second phase of thing. I set my career and all everything set பண்ணியாச்சு, எல்லாம் பண்ணியாச்சு. But again அங்க போன பிறகு I took a break. My mother was not well, I took a break and I started doing photography.
So that also, I fell in love with birds. So imagine, those days, there is photography or career doctor, engineers, photography consider now the visual media communication is in demand. But those days, photography nama idu pannave maatom. Appa pona pare photography romba pidichachi. So I thought of pursuing. But usually we have this the risk taking. First, even one career set panni varade periya visayam. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கேரியர் பண்ண பிறகு செகண்ட் இன்னொரு கேரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணால் ரிஸ்க். எவ்ரி ஒன் இஸ் டெல்லிங் மை ஃபேமிலி, இவ்வளோ நல்ல வேலையை விட்டுட்டு ஏன் இங்கே போயாச்சு, அதுவும் காடு மலையெல்லாம் சுற்றின்னு இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி ரொம்ப பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. மோஸ்ட் ஆஃப் தம் யூனோ மை ஆஃபீஸ் இஸ் எ நேஷனல் பார்க், ஃபாரஸ்ட், அந்த மாதிரி. இட்ஸ் நாட் எ 9 to 5 ஜாப். ஸோ யூஸ்வலி த கேர்ள்ஸ் நோ யூ ஹேவ் டு ஒர்க், ஒரு நல்ல வேலை பண்ணுறதா 9 to 5 ஜாப் அண்ட் ஜாப் செக்யூரிட்டி, சேஃப்டி, வீட்டுக்கு கரெக்டாக 6 மணிக்கு 7 மணிக்கு வந்துடணும். இந்த மாதிரியெல்லாம் ஒரு லிஸ்ட் இருக்கும். அப்பவும் தான் ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் 2003. பட் மை ஒர்க், ஐ எம் நாட் கில்லிங் எனி திங். இட்ஸ் நாட் 9 to 5 ஜாப், நோ. இட்ஸ் அ ஜாப் செக்யூரிட்டி, நோ. பிகாஸ் வென் யூ ஒர்க் ஒன்லி யூ வில் கெட் அ மணி, நோ. ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் நோ. சேஃப்டியா, அஃப்கோர்ஸ் அவர் இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் நேஷனல் பார்க்ஸ் ஆர் வெரி சேஃப் பிளேஸ் டு ட்ராவல், டு ஸ்டே. ஐ எம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் த சேஃப்டி இன் தட். பட் வைல்ட் லைஃப், எண்ட் ஆஃப் த டே வந்து வைல்ட் லைஃப் உள்ளே போனால் நம்ம என்டர் பண்ணும்போதே ஒரு இண்டெமினிட்டி பாண்ட் மாதிரி சைன் பண்ணிட்டு போவோம். இஃப் எனி திங் ஹேப்பன்ஸ் டு இன்சைட், கவர்மெண்ட் இஸ் நாட் ரெஸ்பான்சிபிள். ஸோ அது ரிஸ்க்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ ரிமெம்பர் ஐ டோல்ட் மை மதர், அம்மா டைகர்லாம் பக்கத்தில் போகும், நாங்கள் ஓப்பன் ஜீப்பில் வந்து அதான் ஃபோட்டோ எடுப்பேன்னு சொன்னால் அம்மாவுக்கு ஹார்ட் அட்டாக்கே வந்துடுச்சு. ஏன்னா ஈவன் ஃபார் மீ ஆல்சோ ஐ நெவர் நியூ இந்த மாதிரி இவ்வளோ ரிஸ்க் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. வென் யூ வாக் ஆல்சோ ஃபார் பேர்டிங் ஐ ஹேட் டு வாக் கிலோமீட்டரில் வாக் பண்ணும். ஸோ அதுவும் சொல்லும்போது நிறைய பாம்புகள் இதெல்லாம் வரும். ஸோ ரொம்ப நாள் வரைக்கும் வீட்டில் சொல்லவே இல்லை எவ்வளோ ரிஸ்க்கான வேலைன்னு சொல்லிட்டு. கொஞ்ச நாள் பிறகு தான் தெரிஞ்சது. அதுக்கப்புறம் அவங்க கொஞ்சம் ஹெசிடேட் பண்ணாங்க whenever I start going, ஐயோ எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு. பட் ஒன் திங், ஐ கேவ் 2-3 years ஃபார் மீ, லெட் மீ சி ஹவ் இட் ஒர்க்ஸ். ஏன்னா வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி மார்க்கெட்டே இல்லை, அந்த மாதிரி ஒரு வேலையே இல்லை. ஸோ ஹவ் ஐ எம் கோயிங் டு ஏர்ன்? But things change because of my education. I never imagine சொல்லுவோம் இல்லையா, நம்ம கற்பனை கூட நினச்சே பார்க்கல ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபிக்கும் கம்ப்யூட்டருக்கும் என்ன சம்மந்தம்னு சொல்லிட்டு. பட் த டெக்னாலஜி எவால்வ்ஸ். அனலாக் கம்ப்யூட்டர் கேமராலேருந்து டிஜிட்டல் கேமரா வந்தது. ஸோ டிஜிட்டல் கேமரா ப்ராசஸ் பண்ண கம்ப்யூட்டர் தேவை. இது யாருமே சொல்லலை முதல்ல. ஸோ த டிரான்சிஷன் ஃபார் மீ 2000 itself I had ஒரு பர்சனல் கம்ப்யூட்டர் இருந்தது. இட் வாஸ் ஈஸி ஃபார் மீ டு டிரான்சிஸ்ட். ஸோ டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி, டிஜிட்டல் கேமராலாம் ப்ராசஸ் பண்ண கம்ப்யூட்டர் யூஸ் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணேன்னா, ஐ வாஸ் இன் நியூ டெல்லி. லாங்குவேஜ் தெரியாது, 1 2 3 தவிர, 1 2 3 தவிர எதுவுமே தெரியாது. லாங்குவேஜ் கற்றுக்கணும். எந்த ஃபாரஸ்ட்டில் போனாலுமே ஹிந்தி தான் பேசுவாங்க, அவங்களுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது. ஸோ லாங்குவேஜ் கற்றுக்கணும். ஐ டோன்ட் நோ எனி ஒன் இன் நியூ டெல்லி இந்த இண்டஸ்ட்ரியில். பட் எவ்ரி திங் ஐ ஸ்டார்டட் பிகாஸ் ஆஃப், அஸ் ஐ டோல்ட், அடித்தலாம் இட்ஸ் ஸ்ட்ராங் அந்த மாதிரி. Because of my computer education helps me. I built my website. I started showcasing my work. Through that website, I started getting assignments. ரொம்ப பேருக்கு கேட்டுப்பாங்க, கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங் MBA என்ன ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணுறீங்க. அப்போ எனக்கு தெரியும், ரொம்ப பேருக்கு தெரியாது அது எவ்வளோ இன்டர் ரிலேட்டட்னு சொல்லிட்டு. பிகாஸ் ஆஃப் மை கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் ஐ குட் பி easily in my concentrate my website, anything, and internet irukka poi I can search the things, what are the things going on in the world, therinjukka mudinjadu. MBA eppadi help aachana, when I am going to start my company, it's not only taking photograph, bookkeeping, administering, marketing, pitching allame ore ala na pannanum. Here comes my MBA. So 2017 German company la irundhu சொன்னாங்க, ரிசர்ச் பண்ணி, you are the most famous photographer in the net in the whole world. Because 2003ல இருந்தே நம்ம இன்டர்நெட்ல வெப்சைட் எல்லாமே பண்ணும்போது உங்க டிராஃபிக், உங்க படங்கள் எந்த மாதிரி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ரிசர்ச் பண்ணி சொன்னாங்க. அண்ட் 2008 ஆல்ரெடி நம்ம டிடி வந்து தூர்தர்ஷன் சொன்னாங்க, you are the first woman wildlife photographer in India. ஸோ அது அவங்க ஃபீச்சர் பண்ண பிறகு நிறைய ஒரு ப்ரொமோஷன் கிடைச்சது. தோ பீப்புள் சே இட்ஸ் நாட் மேல் கூட இல்லை, ஃபீமேல் ஃபர்ஸ்ட் ஃபோட்டோகிராஃபர்னே ரொம்ப விஷயம். இப்போ ஒரு ரீசெண்டாக ட்விட்டரில் நான் வைல்ட் லைஃப் டேக்கு ஒரு ஃபோட்டோ போட்டிருந்தேன். என்னோட ஃபோட்டோகிராஃபி கேமராவோட
ஒருத்தர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாரு, இஸ் இட் பாசிபிள் டு உமன் டு கேரி திஸ் மச் ஹெவி லென்ஸ்? ஏன்னா என்னோட கேமரா லென்ஸ் எல்லாமே ஒரு 5-6 kg, அது இல்லாமல் 3 kg, ஒரு 10 kg நான் எடுத்துன்னு போவேன், வாக் பண்ணுவேன். ஸோ இப்போ கூட நம்ம கேட்குறோம் இதெல்லாம் பெண்களால் முடியுமான்னு சொல்லிட்டு. பெண்களால் முடியும். நம்ம ஊரில் வேலை பண்ணுறவங்க இதை விட வெயிட்டானதை தூக்கிட்டு போகிறாங்க. ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து என்னோடய ஃபஸ்ட்டு ஒரு பெரிய அங்கீகாரம் வந்து 10th 2019 10th கிளாஸில் மேடம் சொன்னாங்க ஃபோட்டோஸ்ன்னு சொல்லிட்டு, இல்லை ஃபோட்டோஸ் இல்லை, ராதியா ராமசாமி பற்றி ஃபஸ்ட்டு வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபர் சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. தட் இஸ் ரொம்ப ஒரு அங்கீகாரமாக இருந்தது. அம்மா வந்து ஸ்கூல் டீச்சர், ஸோ அதனால் ஸ்கூல் புக்கில் வந்து ரொம்ப பெருமையாக எனக்கு பட்டது. அது வந்து ஒரு வில்லேஜில் படிச்சுட்டு ஒரு புக்கில் வர மாதிரி பண்ணது ரொம்ப விஷயமா இருந்தது. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ யுனைடெட் நேஷன் வந்து இந்தியாவில் ஒரு ஓசன் கண்டெஸ்ட்டுக்கு ஜூரியாக இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஒரு ஃபஸ்ட்டு எந்த ஃபோட்டோகிராஃபருமே ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோகிராஃபர் இன்வைட் பண்ணவங்க நானாக தான் இருக்க முடியும். அது ஒரு பெரிய ஒரு ப்ரௌட் மூமெண்ட் ஃபார் மை ஃபோட்டோகிராஃபி ஜானி. எனக்கும் தான் ஒரு ரொம்ப ப்ரௌட் மூமெண்ட். ஸோ நிறைய டைம் எடுத்துக்கல. ஸோ வில்லேஜ்லேருந்து பறந்து குஸ்பிஜி சொன்ன மாதிரி இங்கே இருக்கோன்னு சொல்லியாச்சுன்னா இட்ஸ் நாட் ஈஸி. நிறைய தடைகள் பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம். நானும் தான் வேலை பண்ணும்போது சொன்ன மாதிரி நிறைய விழுந்திருக்கோம். ஒரு 6-7 இயர்ஸ் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் நான் ஒரு 5-6 ஃபிகர் வேலை பார்த்துட்டு சடனாக திடீர்னு ஒன்றுமே இல்லாமல் ஸ்க்ராட்ச்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஒரு 2-3 months ஒரு நோ மானிட்டரி கெயின்ஸ் எல்லாமே இருக்கும்போது எப்படி இருக்கும்? நம்ம ஈகோ வந்து அப்படியே ஒரு இடத்துல நல்லா இருந்துட்டு கீழே இருந்து பண்ணும்போது ஈகோ கீழே ஆயிடும் இல்லையா? பட் திங் இஸ் இட் ஹெல்ப் அஸ் அடாப்ட் பண்ணி நம்ம சேலஞ்சஸ் பண்ணணும். ரொம்ப இடத்துல வந்து இதெல்லாமே லேடிஸ் இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுக்க முடியுமா? கேமரா இவ்வளோ பெரிய கேமரா இவ்வளோ தூரம்லாம் போக முடியுமா? காட்டுக்கு போக முடியுமா? ஸோ அவங்களோட கன்வின்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பண்ணித்தான் ஆகணும். ஐ எம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி கன்வின்ஸ்ட். ஐ திங்க் இந்த வருஷம் 20 years கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் லைஃப் வந்து ஒரு நம்ம திரும்பி ஒரு ஐ ஹேவ் டு கிவ் பேக் டு தி வைல்ட் லைஃப் சொன்ன மாதிரி ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு கிரியேட்டிங் அவேர்னஸ், சேஃப் நேச்சர் ஃபார் தி ஃபியூச்சர், அதுதான் என்னோட மோட்டோ. நிறைய ஸ்கூல்ஸ்க்கெல்லாம் நாங்கள் இது பண்ணிகிட்ருக்கோம். இன்னைக்கு ஃபுல் க்ரௌட் இன்னைக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்க்கும்போது என்னோட லைஃப்லேருந்து நான் சின்ன ஒரு 2-3 லைன் மட்டும் சொல்லிட்டு உங்கள்கிட்ட விடைபெறேன். எந்த விஷயத்துக்காகவும் நீங்கள் படிக்கிறீங்க, மேடம் சொன்ன மாதிரி ஆல்ரெடி யூ ஆர் சக்ஸஸ்ஃபுல், யூ ஆர் இன் SRM காலேஜ். எத்தனை பேருக்கு இங்கே சீட் கிடைச்சி, எத்தனை பேருக்கு சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு இந்த மாதிரி வந்து படிக்கிறதுக்கு? ஸோ யூ ஆர் ஆல்ரெடி சக்ஸஸ்ஃபுல். பட் என்னென்னா ரீசெண்டாக ஒரு இது பார்க்கும்போது வேர்ல்ட் பேங்கோட ரிசர்ச் ஒரு டேட்டா சொல்லியிருந்தாங்க. 49% இந்தியாவில் பாப்புலேஷன் நம்ம விமென்ஸ் தான். பட் எத்தனை % ஒர்க் ஃபோர்ஸ் இருக்குன்னு கெஸ் பண்ண முடியுமா? யாராவது சொல்கிறீங்களா? 49% பாப்புலேஷனில் விமென்ஸ் எத்தனை % நம்ம இது பண்ணுறோம்? ஒன்லி 21%. ஸோ மற்றவங்கெல்லாம் இமேஜின். இதுவே ஒரு இன்னொரு நேபர் கண்ட்ரி 40% ஒர்க் ஃபோர்ஸ் இருக்குது. சைனா வந்து யூ கேன் சே 40% உமன் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ நம்ம இன்னும் வந்து நிறைய பெண்கள் வேலைக்கு வந்து அவங்க கம்ஃபர்ட் ஜோனை விட்டு வந்து நிறைய வேலை பார்த்து நமக்கு வந்து சக்ஸஸ் வந்து நிறைய அச்சீவ் பண்ணுறது இல்லை. வீட்டில் சொல்லி வேலை பண்ணுறதே பெரிய சக்ஸஸாக நான் சொல்கிறேன். உங்களுக்கு கண்டினியூ பண்ணும். கல்யாணம் ஆனாலும் வேலையை விடாமல் யூ கேன் என்ன சொல்ல டெலிகேட் சொல்லலாம். உங்களோட வேலையெல்லாம் பண்ணிவிட்டு கண்டினியூ பண்ணணும். ஸோ ஐ எம் ஹாப்பி. என்னோட ஜூனியர்ஸ் இன்னைக்கு பார்க்கும்போது நிறைய பெரிய பொசிஷனில் இருக்காங்க. ஸோ கங்க்ராச்சுலேட் டு தேம். படிக்கிறது பெரிய விஷயம் இல்லை. எல்லாம் இன்ஜினியரிங் படிச்சிடும், எல்லாம் பண்ணுறோம். பட் அது கண்டினியூவாக நீங்கள் பண்ணுறீங்களா? ஸோ லைக் மிஸ்ஸஸ் குஷ்பு சுந்தர் சொன்ன மாதிரி இண்டிபெண்ட்டாக இருங்க, ஃபினான்ஷியலி லிட்ரேட்டாக இருங்க. ஓகே, அது உங்களுக்கு படிப்பு தான் கிடைக்கும். வேலை பார்க்கணும். பி ஆன் ஓன். உங்கள் காலில் நிற்கணும்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி ஐ விஷ் யூ எவ்ரி ஒன் ஒரு இண்டிபெண்ட்டாக இருங்க, வேலையை பண்ணுங்கள், பிரேவாக இருங்க, கம்ஃபர்ட் ஜோனை விட்டு வருங்க. இது முடியுமா முடியாதான் இல்லை, நம்மளால் முடியும். ஒரு வில்லேஜில் பிறந்த பொண்ணு இங்கே வந்து இப்போ டெல்லி போயிட்டு இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் யூ கேன் சே நம்ம ஒன் ஆஃப் தி டாப் ஃபோட்டோகிராஃபராக வர முடிஞ்சுன்னா நீங்கள் சிட்டியில் படித்த உங்களாலையும் முடியும். உங்களுக்கு என்ன வேணும்னா பேஷனை ஃபாலோ பண்ணுங்க, பட் நாட் பிளைண்ட்லி. எப்பவுமே ஒரு பேக்கப் பிளான் இருக்கணும். சரியா? மை பெஸ்ட் விஷஸ் டு எவ்ரி ஒன். அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள். அண்ட் ஹாவ் a great day. நன்றி. Thank you, madam, for taking us through your memory lane in a very short span of time, but I'm sure the memories you shared with us will last us for a lifetime. And we've developed courage from what you've shared.
walking into the forest to take photos is not an easy thing, and you have made a trademark for yourself. We are so proud, ma'am. You are something special to SRM. On a very special request, the founder of the Aero Fine Arts and Crafts Academy, Ms. D. Bragadi, and her colleague would like to honor our special invitees with a special gift. I now request the founder of the Aero Fine Arts and Craft Academy to kindly come onto the dais and honor our special invitees, Mrs. Geeta Shivakumar, Mrs. Padmapriya Ravi, Mrs. Manimangai Satyanarayanan, with this token of love and appreciation. For your kind information, this token of love is completely handmade. Thank you, ladies. Over now to the Women Achievers Award ceremony, which is so specific for so many reasons. Dear folks, it is indeed with so much pride I take you through this beautiful session of recognizing the beautiful work, yet one of a kind. There's so much of joy and pride as we are about to bestow the Women Achievers Award 2023. I request our dear Chief Guest, Madam Kushbu, to kindly honor the following awardees. Ladies and gentlemen, I now request our guest of honor to kindly grant the awards to the following winners. First on list, we have one of our very own alumna of 1992, Department of Civil Engineering, now scientist, Indian Bureau of Standards, Miss G. Bhavani. Ladies and gentlemen, put your hands together. It's a lot of hard work to make it from 1992 batch to become the scientist of the Indian Bureau of Standards. A lot of hard work, sacrifices, commitment. Loud as you can. Congratulations, ma'am. Next, I call upon Miss R. Sujata, the alumna of 1995 batch ECE, now Global Process Manager and Senior Vice President, Standard Chartered Bank. A long way from 1995. Come on, SRM, give all your love and support to these women who are making us proud. Next we have Miss K. Yuvaneshwari, then 2008 Pharmacy, now NGO Street Children Education Activist and awards winner. Winner of multiple awards. The flag of SRM flying all over in all walks of life. Next I call upon Dr. A. Aishwarya, 2011 Medical, now well-reputed pulmonologist. Almost a decade plus, a long way, madam.
ladies, render your claps for them. I next call upon Dr. Manisha Orana, 2013 Dental, SRM Kartan Dental College. Now, social activist for tribal people recognized in Jharkhand, reaching out to the societies. This is where we make a difference, reaching out to everybody. Next we have Ms. S. Vaishnavi, 2010 BCom Sports category and 2012 MBA. I hear that from the sports students. And now, multiple national award winner and best employee in banks. Well done, madam. SRM, come on, please put your hands together for this lovely parade of winners. Next, I call upon the team who represents Ms. Jayashree Ratan, founder chairperson of Shaisha India Foundation, an NGO. Since madam could not be with us, there's a team that represents her, and we are indeed honored to hand over this award to her. We have the team on stage. Ladies and gentlemen, put your hands together, please. I read this quote to you. The best lesson that parents can teach their children is to differentiate between need and want. This is the key to happiness. Quoted by Ms. Jayashree Ratan, founder chairperson, Shaisha India Foundation, NGO. I now call upon Ms. D. Bragadi, founder, the Arrow Fine Arts and Crafts Academy, to kindly come on to the dais. Ms. D. Bragadi, the award winner, to kindly come on to the dais. I call upon Mrs. Helen Bhaskar, Supervisor, Nursing Supervisor, SRM Medical College Hospital. There's a reason to carrying this award today. I'm sure it's hard work. Put your hands together, ladies and gentlemen, as we appreciate the women who have strived hard to make it up today on a very big dais like the SRM institution. I now call upon Ms. Jaya Soundarya Bharati, Supervisor, Hostel Supervisor, SRM Hostels. From what category I read, we understand that the array is spread across spectrums. I now call upon Margaret Maghini, Assistant Professor, Department of Fashion Design, College of Science and Humanities, to kindly come on to the dais. Madam wins a special award in a special category. Thank you, dear dignitaries. Kindly be seated. Recognition of one's service in the institution is always so special. Culture and support is what motivates and retains talented employees, and to spend 3 decades
of one's life in the same organization shows their love and never give up attitude, no matter what. It takes two to tango, they say. Kudos to SRM for retaining such talent over a period of 30 long years. I request our guest of honor, Madam Radhika Ramasamy, to kindly honor the following members for their phenomenal services in SRM. I request Dr. C. Malathi to kindly come onto the dais. Dr. C. Malathi, Professor, Networking and Communication, will be honored with a certificate and a souvenir.